in a single row with the inner hair cells and 3 rows or 4 rows in the outer hair cells. The function of the outer hair cells is not clear, but it seems that they help in the amplification and clarity of the sound. It helps in the perception. Here, inner hair cells just free of contact with that of the tectorial membrane, and the outer hair cells have their stereocilia in contact with the tectorial membrane. And in the inner hair, excuse me, in the inner ear, within the cochlea, there are 3 scala: scala vestibuli, scala media, and scala tympani. Yeah. And these hair cells, there is the organ of Corti comprises of the hair cells and their supporting cells, phalangeal cells also. And they are mechanoreceptors. In response to vibration of the tympanic membrane by the sound wave, alternate condensation and rarefaction, and they vibrate, and along with this there is vibration of the oval window and vibration transmitted by ossicles, middle ear ossicles, malleus, incus and stapes, and there is vibration of the oval window, and there is vibration of the basilar membrane, depression and elevation in this way. And its physical properties is to some extent different, so that the higher frequencies, they involve the basal turn of the basal turn, and lower frequency is the apex of the cochlea, and 2 and 3/4 turn. But the basilar membrane is less wide at the base and it is wider in the apex, and their tension of the fibers also different. So whenever there is higher frequency, then the basilar membrane, চলে যাবে না কেউ, চলে যাবে না, কত রোল যাও। Now with high frequency there is relatively more vibration, amplitude of vibration at the basal side, and whenever it is low amplitude, it is the apical side, and it is the place theory. Place theory of determination of the frequency. We can detect or differentiate different frequencies. That is the pitch, thousands of pitches, and it is possible. It is one mechanism, and another is the volley principle. Volley principle. Whenever, and in this case, it is possible that a hair cell and its fiber attached with it are stimulated in a particular phase. When it is low, in low frequency, it is possible with every cycle there may be an action potential generation. But when the frequency is more, then up to 5,000, it is possible that is the summated effect is responsible. And in this case, at every peak, then there is action potential development. But if the frequency is more, that a single neuron
may detect some of these waves, sound waves. Suppose one neuron, it is in this way, alternate, they can respond. Another respond, suppose in this phase, in this phase. The summated effect is that ultimately there is some information, some coding going into the brain. Summated effect, it is possible. When the frequency is low, and in that case, this action potential that follows this type of wave, frequency is low. But frequency, when frequency is high, it is possible that so whatever it may be, then the summated effect of these two neurons is responsible for bringing some coding to the brain, so that this is the frequency. So both the body effect and the place theory that can explain the frequency or pitch of the sound, how it is possible. And in the auditory cortex, this cochlea is unrolled, and at different sides, anterolaterally, there is the low frequency part, and the posteromedially, there is the high frequency part. So different sides of the brain is involved, and this gives this idea of frequency. And intensity of a sound is determined by the number of frequency of the impulse and the number of the neurons involved. And there is a term, a critical frequency. Critical frequency. Frequency. It is the intensity, and it is the frequency, and it is the spike rate. Spike rate. Cochlear nerve, and in a particular neuron, in a particular auditory neuron, this type of curve is seen. That when the intensity is low, when the intensity is low at a particular frequency, critical frequency, in which it can respond. Clear? A particular hair cell, or if you consider a particular cochlear nerve, and in that case there is a critical frequency when it can respond to lowest intensity. In this case, if you consider that, if you take this graph, it is the frequency, and it is the intensity, and it is the spike rate, three-dimensional if you consider. Now, in this case, at a particular frequency, and this low intensity is sufficient to stimulate it. But it can also respond to, and this, when the intensity is increased, they can respond. The intensity is increased, they can respond.
even to the lower frequencies, even to the lower frequencies. Here, in a particular part of the basilar membrane or organ of carotid, there is, suppose it is a neuron that is arising and it has a threshold value that is low at a particular frequency. But whenever there is increase in the intensity, suppose the intensity increases to this level, and then this neuron can respond. Similarly, whenever this is the neuron can respond. Low frequency side, but it is relatively steep at the high frequency side, Clear? And it is called critical frequency. And it is determined also to some extent by the place principle, place over the organ of carotid. It is. And different neurons, it is different. In second order neurons, that arise from the dorsal and ventral cochlear nucleus. This type of figure is seen, but they are relatively narrow. In second order neuron, they are narrow in that sense that it is this shoulder that is on the low frequency side more, and it is the second order neuron. In other areas, this type of feature is seen. There is some inhibition. It becomes more particular. And these critical frequencies, if all the neurons are added together, they give rise to a particular curve similar to that of in audiogram. So the frequency can be determined by the two features. One is the phase locking or the Foley effect, and also the place theory. And a critical frequency is that in a particular neuron, there is a frequency whenever there is minimum strength of the stimulus can excite it. And the neuron can respond if to lower frequencies if there is increase in the intensity. Outside this part, it has no effect. Outside this area, it has no effect. And the second order neuron, then it becomes, that is the broad shoulder is narrow. The narrowing of this, it becomes more specific. And that type of specificity is seen in higher nuclei. Up to the level of the, that is the dorsal and ventral cochlear nucleus. And it is from one side only. But beyond this, there are the other nuclei. The auditory pathway has a complex path. In other sides, they respond to binaural stimuli from both sides. As for example, in superior olivary complex. Inferior colliculus, medial geniculate body, and auditory cortex. Most of the neurons, they respond to binaural stimulation mainly. And this complicated pathway is required to localize the sound source. We can localize a sound source when it is 1 degree variation from the normal or from the coronal plane. 1 degree variation. Localization.
at the horizontal level and localization at the vertical level. In the horizontal level, it depends upon frequency. Two methods: difference of time of arrival of the auditory impulse and the difference of the intensities on the ears that is coming. Whenever there is low frequency, the phases are different, and in that case, the time difference between the arrival of the stimulus is primarily important. Time difference, low frequency, time difference. And there is also phase difference. Some difference in the strength of the stimulus is there. Primarily the time difference of coming both the ears, and medial superior olivary nucleus is primarily responsible. And it may be due to relative inhibition or delay method, delay convergence hypothesis in birds and also in mammals also. So they respond to the different time delay is there. The circuit is made in such a way. So 20 microsecond difference, 20 microsecond difference can be detected by the ear. But with the high frequency stimulus, it may not be so much effective, and in that case the intensity difference is the primary factor. When it is low frequency, the wavelength is more and is much more than the distance between the two ears. So the wave can have easily affect both the ears. So it is delay in the time or phase is responsible. But whenever the frequency of increases, then the wavelength will be shorter and shorter, and then the head acts as an obstacle, and intensity of one side is more than other side. We can move our head so that we have some idea from which side the sound is coming. But it is not very precise. When the sound coming from directly in front, that is along this sagittal plane, and in that case the sound is reaching both the ear at the same time, and their intensity difference is also 0. So at a point just on the opposite side, then it is to some extent difficult, and it is possible by the quality of the sound that is felt, because the pinna is in the front, it is to some extent in the front. So the sound coming from back is different in quality to some extent from coming in front, and in this way we can differentiate to some extent. And in some cases it has been difficult to determine the direction of the sound. And medial superior olivary nucleus is responsible for the delay circuit. In the auditory cortex, there are some neurons that can respond to particular delay of the sound coming, and this is mainly the function of the medial superior olivary nucleus. In the medial superior olivary nucleus, there are some neurons that has
and that are two dendrites, one on the medial side and one on the lateral side. Medial side and lateral side on one side. And this neurons that is coming to the lateral side from the contralateral, and they are positive effect. They have positive effect. And from the ipsilateral side, they have negative effect. Negative effect. And in this way, there are the scope of comparison of the sound coming from either side. There is a crosstalk between them. And in this way, they can have some idea. On the or in case of vestibular lateral part of the vestibular nucleus, there are some neurons that can compare on both sides. There is the intensity of the sound. Intensity of sound depends upon the number of frequencies, whatever may be the frequency, number of action potential that is produced, and also the number of neurons involved. And there is every scope of comparison. And for this reason, beyond the dorsal and ventral cochlear nucleus, almost every neuron gets information from both the sides. And whenever sound coming from above or below, you can judge. Not exactly the location, but to some that whether it is coming from up or from below. In the multi-storied building, that you decide. If there is some sound above, you can determine that it is from this your surface elevation of the surface, or from the lower rooms. If the sound emanates, you can detect it is coming from the below. And how it is possible? It is possible with the help of the pinna or auricle. Suppose, and there are different types of triggers, helix, and all this type of, there are some elevation and depression. Sound coming in front, some may enter into this meatus directly, and some is reflected and it goes in this. And this path difference is there. Similarly, if sound is coming from below, it goes straight away, and some are deflected from this. And reflected pathways do differ. And in this way, there is interaction between these two waves. Some of it going directly into the meatus, and some is coming after reflection from below, sound. And here sound is coming, it is the direct path and it is the indirect path. And they are different. And their interference produces some types of change in the quality. And in this reason, even with the help of one ear, you can find whether it is given at a height above or from below. Yeah. Delay lines in case of medial superior olivary nucleus is there. They are described in a good way in different texts. You can consult them. To be very simple way to demonstrate this, I am drawing a rough figure that
may give you some impression. Sound is coming from this source, and then neuron, and in this way they are operating. And in that case, it is through the in the in this way. Suppose from this source, sound source coming to the ear, it is a short distance and relatively within, and it stimulates the neuron. And there are also in the opposite ear, there is more time is required to traverse through the ear, but relatively short time is required. And whenever there is coincidence, and the particular neurons become stimulated, that is when there is every chance of summation, temporal summation. It is possible. And in this way, there is coincidence, delay time and coincidence. In this side, in this ear, sound is coming, it is a short path to the ear, and but it is a long path through the neurons. And in this case, opposite side, a long path through the ear, but relatively shorter path through this. And whenever there is coincidence of a particular neuron at a particular distance, then this neuron can discharge by the process of summation effect. But the other neurons where there is no coincidence, they will not respond. And in this way it is possible. It is the delay time, delay line. Or this other figure that I have drawn, there is some inhibition from one side and activation from the opposite side. And they, in that way, they can somehow integrate. And superior olivary nucleus, medial side and also medial and lateral part, they are primarily responsible for this. There is the localization of the stimulus in the mainly in the horizontal plane. Everything is not been explored. And reliable texts, they do not discuss it much. Now in your examination, you may find the questions of different types. ANS. Some functional anatomy of the autonomic nervous system. It is a place for the convergence of the two subjects, anatomy and physiology. If you read from the anatomy text, you can give this answer. You can read from physiology text, you can give the answer. And this is a relatively easy thing, but you have to have some concept regarding this. In the somatic system, there is the motor part and the sensory part, afferent and efferent. And autonomic nervous system is no exception. And there are sensory part and there are motor part. In autonomic nervous system, it is involuntary. We are not conscious of this thing. But impulses are coming and they have their effect automatically. Autonomic nervous system. We are not concerned about this. But the nervous system is doing its functions. And here
In most of the physiology text, there is the efferent part that is considered. And autonomic nervous system can be divided into mostly in two groups. One is the parasympathetic system and another is the sympathetic system. In parasympathetic system, sympathetic, craniosacral flow. Thoracolumbar flow. Motor part. You are familiar with the craniosacral flow, and in the case the motor part of this, there is a difference from the somatic part. From the somatic part, from the central nervous system, the action directly comes to the effector, to the muscle. But in this case, there are a station. There is a ganglion, interrupted, preganglionic neuron and postganglionic neuron. What are the cranial nerves? Name a cranial nerve that is related to the parasympathetic system. Because this is the last. But in the practicals, you have learned much more. He is a good student. In the practicals, on the other day, he answered all of the questions and helped other students also, colleagues. Third cranial nerve. What is the parasympathetic activity? তুমি তো আগের দিন আমাকে বলেছিলে সব। You are a good student. Everyone is good student, but his performance is very good in the practical class. Parasympathetic activity related to third cranial nerve. It may examine in the oral or in the theory question you may get it. Third cranial nerve, parasympathetic activity. Then you say it is, what is the reflex? This is the light reflex and accommodation reaction. It is a parasympathetic response. And sympathetic response is the dilatation of the pupil and relaxation of the accommodation. Third cranial nerve. Can you say third? Seventh cranial nerve. What is the relation between the seventh cranial nerve and the parasympathetic system? Seventh cranial nerve and the parasympathetic system? বলো প্রশ্ন বলো। Secretion of saliva. From which gland? Not parotid. Not parotid. It is the submandibular and sublingual glands. Preganglionic fibers coming through nervus intermedius, chorda tympani branch, and then it enters into this submaxillary ganglion or submandibular ganglion, from which postganglionic fibers arise and supply the submandibular gland, and some postganglionic fibers will move with the lingual nerve to the sublingual gland, and it is somehow related to lacrimation also. Lacrimation, relatively complicated path. In physiology, there is an answer book. We do not want details of the anatomy. If you can remember, you can write, but we do not expect that. Only the functional part, functional anatomy in this way. Yeah. And ninth nerve is responsible for parasympathetic activity of ninth nerve. Parotid gland.
lesser superficial petrosal nerve, then otic ganglion, and then ultimately it reaches via the neural route, origotemporal nerve also, to the parotid gland. So it is the place where the two subjects are very close. If you go through the anatomy text carefully, you can answer it completely. And last, most important is the vagus nerve. Vagus nerve supplies the abdominal organs. You all know abdominal organ, vagus nerve. Stomach, small intestine, large intestine, mostly by this. And the sacral part, sacral 2, 3, 4, sacral 2, 3, 4. That is micturition defecation, and it is not completely under voluntary control. And in this case, there is the afferent and efferent, sacral 2, 3, 4. So it is the craniosacral flow. Craniosacral. Yeah. And sympathetic system is thoracolumbar flow from T1 to L3. L3. What is the preganglionic neuron in the sympathetic system? জানো না? Preganglionic neuron of thoracolumbar system, from which side it originates? কোথা থেকে উৎপত্তি হয়? এগুলো খুব সহজ জিনিস, এমনি কিছু নেই, কঠিন কিছু নেই। বললাম তো, যে কোনো বই, অ্যানাটমি বই থেকে পড়লেও এগুলোকে অ্যান্সার দেওয়া যায়, সেখানেও সমস্ত দেওয়া আছে। কতগুলো সাবজেক্ট আছে যেখানে অ্যানাটমি বই পড়ি ফিজিওলজির অ্যান্সার করা যায়, বা ফিজিওলজির বই পড়েও অ্যানাটমির অ্যান্সার করা যায়। এটা হচ্ছে এই ধরনের চ্যাপ্টার। lateral horn cell that is present in this part, lateral horn cell. You have the lateral horn, lateral horn, and it is the dorsal horn on one side. And here is the preganglionic neuron, and it is coming, and it has different types of termination. How it is coming into the sympathetic system, coming into the skin, preganglionic neuron, and postganglionic neuron may appear and it is the sympathetic ganglionic chain on either side, and it can unite with the mixed nerve, and in this way it can travel to the periphery. And you have learned in the text that it is the white rami communicantis, and it is the grey rami communicantis. You can remember? বোঝা গেছে? And it can travel with the peripheral nerve. Grey rami communicantis. White rami communicantis, it is myelinated,
but the grade MI communicated is non-myelinated, non-myelinated, and it then accompany with the mixed nerve, peripheral nerve, and in this way it can reach in different parts of the body parts. In some cases, suppose in some cases it may not, this preganglionic neuron may not terminate in this place, it may come out, and it may terminate in an outlying ganglion, outlying ganglion. Outlying ganglion like superior mesenteric ganglion, inferior mesenteric ganglion also, from which postganglionic fibers arise, and they can supply the viscera directly or via the blood vessels. If it may be directly, or it may be through blood vessels. Suppose there is a, and it is rolling over, it is a blood vessel, it is going to this, in this way. In some cases, preganglion neuron may go up, to supply the head region. It ends in the superior cervical ganglion or other ganglia, superior cervical ganglion, and from which fibers will arise, and it will go with the blood vessels to reach everywhere. So this is this pattern. Then what are the neurotransmitters? You have to read it, and if this question is put in your examination, I have given some suggestion. I think you have gone through this, and the suggestion is for, so that sufficient time you have given, so that you can have acquired the knowledge. And physiology, if you answer or not, it is apparent from your behavior that is an easy subject. সহজ সাবজেক্ট বলে সেটা আলোচনা করা যায় না, এবং যে সমস্ত লোকেরা ফিজিওলজির সঙ্গে যুক্ত তারা তুলনামূলকভাবে মূর্খ টাইপের লোক, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। সেই জন্যই আমি এটা তোমাদের ব্যবহার দেখে, অন্যত্র ব্যবহার দেখে আমার এটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে। সেই জন্য এরা, কিন্তু আমি একটু আগে দিয়ে দিই কেন, কারণ দে হ্যাভ টু গো থ্রু দিস, and this type of question may help not only in the physiology but also in other examinations also, to some extent in anatomy examinations also. And from this knowledge you can also some anatomy questions also. Neurotransmitters secreted from the preganglionic neuron, neurotransmitters secreted from the postganglionic neuron, they are different and to some extent different sites. In average, preganglion secretes acetylcholine and postganglionic neuron norepinephrine, but in some cases, thyroid gland or so, there may be acetylcholine may be secreted from the postganglionic neuron, and there are also co-transmitters, neuropeptide Y, or in case of parasympathetic system, vasoactive intestinal peptide VIP also. And when this type of question is put, then to get the full mark, then you have to also mention at least one example of co-transmitter. In sympathetic system, it is more generalized, and parasympathetic system, it is more localized function. And every book there is a chart of the organs, they are supplied by this and their effect. And it may be asked in the question that what are the function over this organ. And if you give the answer, accurate answer, you will get the full mark. You are familiar with the stretch reflex. What is the receptor of the stretch reflex? বলো, receptor of the stretch reflex মানে বাইসেপস জার্ক, তার রিসেপ্টর কি নাম? হ্যাঁ, মাসেল স্পিন্ডল।
and is efferent is gamma efferent, gamma efferent. What is the function of the gamma motor neuron? What is the function of the gamma motor neuron? Huh? গামা মোটর নিউরনের তোমার কি মনে হয়, এটা কি ফাংশন তোমার মনে হয়, বলো আর স্পষ্ট করে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, gamma motor neuron act along with the alpha motor neuron. Gamma motor neuron supply the muscle spindle. There are also muscle fibers, and in this way they increase the spindle sensitivity. And their contractile units are at the periphery of the muscle spindles. When the gamma motor neuron activates, then it stays the central part, and it increases the spindle sensitivity. Sensitivity of the spindle is maintained at whatever may be the length, and is related to decerebrate rigidity. Decerebrate rigidity. তোমরা যারা বসে আছো কেউ এটার সম্বন্ধে শুনেছো ক্লাসে? ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি শুনেছো কি শোনোনি? নিজেরা পড়েছিলে বইতে কখনো ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি? কেউ দেখোনি কখনো? হ্যাঁ, কাজে পরীক্ষা তোমাদের আমি সে দিয়ে দিয়েছি, আমি তোমার সাজেশনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, এবং সেটা তোমার পরীক্ষা আসতে পারে, এবং ইউনিভার্সিটিতে ওরাল প্রশ্ন এবং থিওরি প্রশ্ন দুটোতেই আসতে পারে, শর্ট নোট হিসাবে আসতে পারে। তাহলে এটার উত্তর তোমাদের এটা জানতে হবে, আমি একটুখানি আলোচনা করে দিচ্ছি। সাপোজ ইন এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমাল, if a transaction is made above the level of the pons or mid collicular, then there is spasticity of the muscle, quickly develops. There is no type of, that is the that observed whenever there is spinal shock is produced, spinal cord is not attached. There is the spasticity or the rigidity of the limbs. At once develop when there is transaction between the mid collicular level or above the level of the pons. And how it occurs? And it is due to the gamma efferent, increased gamma efferent discharge. Gamma efferent discharge. And it explains there are some static postural reflexes. In the text there are good figure, but only that time is short, so we have to reticular formation, midbrain reticular formation, midbrain pons in this region, and they are spontaneously active. Medullary reticular formation, and they are spontaneously active, and it is inhibited to some extent by the medullary part, and medullary part is dependent upon its activation of the cerebral cortex, basal ganglia, and cerebellum. Ganglia may act directly or via this cerebral cortex. They have their effect, or it may act directly, and cerebellum
can have their effect in experimental animals. And they inhibit this, and it is dependent upon the stimulation from this side. And if there is a section, midcollicular section, then it will remove this part. So only cerebellum is remaining. So normally there is a balance between this excitation and inhibition. And this reticular formation, they have effect upon the GA motor neuron. Lateral funiculus, they reticulospinal tract also, and they have their effect upon this, and they are continuously active, because they are activated by the reticular activating system also, coming from the periphery, and they are always active. And it is inhibited by this relatively smaller medullary reticular formation, but it is dependent upon the stimulation from higher centers. And if a section is made at this level, so they have their function, inhibitory function gone. So stimulation is more than inhibition. And in the anti-gravity muscles, then there is increased rigidity or spasticity. Upper motor neuron type of lesion, spasticity. And it is also dependent upon the posture. And the animal has no righting reflex. It cannot change its position. Has no righting reflex. It cannot change its position. It maintains that position. But rigidity is maximum at the dorsal position. If the animal is in the dorsal position, is the limbs, if you consider animal in the dorsal position, then rigidity is maximum. It is reduced to some extent when it is at the side, and when it is the prone position, it is minimum, but rigidity is present. And it is the anti-gravity muscles that are involved. Anti-gravity muscles. And it proves there are some reflexes that are operating. And it is due to this change in the posture, is due to it is labyrinthine effect, vestibular functions. So it proves that, and whenever there is section, there is no question of volition. So it is a reflex activity. Tonic labyrinthine reflex, there is present. And it proves that the normal posture that we are maintaining or animals are maintaining is a reflex in nature. Normally, when we are doing some movement, there is admixture between the voluntary and this reflex properties. And this type of experiment, they have proved that beyond doubt, there is a tonic reflex movement that maintain the posture. In case of sloths, there are arboreal animals. In that case, the flexor group are the anti-gravity muscles. And if the decerebration is done in the sloth, then there is the rigidity seen in the flexor muscle. And in this case, also tonic neck reflex is seen. Decerebration, tonic neck reflex. Suppose when one and decorticate rigidity in human beings, there is rigidity of the lower limbs, but there is flexion of the rigidity flexion in the upper limbs, and it is due to the effect. Neural circuit is explained in the text, and it is due to involvement of the red nucleus. That is to some extent operative. And experimental animals in decerebate rigidity, there is no righting reflex, and when this neck is moved, then there is extension of this limb on that side. And this is the posture the animal takes when it looks to side. One side, then the limbs of that side becomes rigid. They help to support the animal. If on the other side, then it is extension of that side. If the neck is flexed,
If the neck is flexed, then there is flexion of the forelimbs and extension of the hind limbs, as if the animal is looking into the ground. If the head is flexed, then there is flexion of the upper limbs and extension, continued extension of the lower limbs, as if the animal is looking into the ground. It may appear it is doing voluntarily, but it is not. And on the other hand, if this neck is extended, then there is hind limb flexed, but the upper limb, they become extended, as if the animal is looking over an obstacle. So all these postures, and when there is no righting reflex, it cannot change its position. And it proves that there are some tonic static reflexes that is produced, and it is mostly due to the effect of the gamotor neuron. It is proved by that if there is the dorsal root section, then in that part the rigidity disappears. You are familiar with the circuit of the stretch reflex, and if this is the dorsal root section, then the rigidity disappears. Yeah. And in experimental animals, if this cerebellum is removed, then this rigidity increases. But in human beings, it is different, because it is more complicated thing. But in the experimental animals, the cerebellum is removed, anterior lobe of cerebellum is removed, then the rigidity increases. And there are from the anterior funiculus, vestibular nucleus. It has direct effect of the alpha motor neuron. And if they are stimulated, then there is rigidity, and anterior funiculus, and it has a direct effect upon the alpha motor neuron. Clear? If you stimulate this, then the rigidity to some extent can increase, and if there is deafferentation, then the rigidity will disappear. But to stimulate this, then there is every chance of returning the rigidity. And it proves that it does not depend upon the reflex pathway. It has a direct connection with the alpha motor neuron at the anterior horn. My discussion is incomplete and time is short, then you have to go through this. Yeah. You have understood this, what is responsible for this decerebrate rigidity and what is its significance. Now the segments of facial nerve that will be discussed today is the tympanic segment, the mastoid segment, and the extracranial part. The tympanic segment starts from the geniculate ganglion. So before beginning with the tympanic segment, let me draw the proximal to intrapetrous segment, the meatal segment, and the labyrinthine segment. Say for instance, this is the midline. I am showing the left facial nerve within the left-sided petrous temporal. This is the opening of the internal acoustic meatus. This is the motor root of the facial nerve. This is the nervus intermedius. This is the nervus intermedius. This segment is the meatal segment. Very much within the internal acoustic meatus.
more or less length of this segment is 10 millimeter or 1 centimeter. From here begins the bony facial canal. From here, the bony facial canal will begin. This is the bony facial canal. Bony facial canal. This is the bony facial canal within which the motor root and the nervous intermediates will be lodged. This is the motor root. This is the motor root within the bony facial canal. This is the motor root. This is the intermediate nerve. The two roots are still separate. The two roots have not been united to give rise to a single trunk of the facial nerve. And this is the labyrinthine segment. This is the labyrinthine segment. এই যে সেগমেন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is the labyrinthine segment. In relation to the vestibule of the internal ear, labyrinthine segment, this segment, the two roots still not united. Then at the junction of the internal ear with the middle ear, we will be finding that geniculate ganglion. That geniculate ganglion. Here lies the geniculate ganglion, like this. This is the geniculate ganglion. This is the geniculate ganglion. Within the geniculate ganglion, there will be unipolar neurons, unipolar sensory neurons, unipolar sensory neurons. And reaching the geniculate ganglion, the two roots will unite. ঠিক আছে? At this point, the roots will unite. And leaving the geniculate ganglion, we will find the trunk of the facial nerve. We will not find the roots separated. Beyond the geniculate ganglion or distal to the geniculate ganglion, we will find the trunk of the facial nerve. তাহলে এখানে দেখো, still here the two roots are separate, but from here we will be finding the trunk of the facial nerve. We will be finding the trunk of the facial nerve. We will be finding the trunk of the facial nerve, having all the fibers. সব ফাইবারসই কিন্তু এখানে আছে. The branchiomotor fibers, the visceromotor fibers, and the sensory fibers. Everything will be there within the trunk. ঠিক আছে? কিন্তু একটা সিঙ্গেল ট্রাঙ্ক আছে, আলাদা রুট নেই. Now, in the geniculate ganglion, there will be sensory neurons, primary sensory neurons. But leaving the geniculate ganglion is principally geniculate ganglion principally belongs to the facial nerve. Therefore, distal to the geniculate ganglion, we will again find the facial nerve trunk. But leaving the geniculate ganglion, we will find a very important nerve. Very important nerve leaves the geniculate ganglion. It will not travel with the facial nerve, though carrying fibers of facial nerve. The name of that nerve is, ধরো এরকম একটা nerve will be leaving the geniculate ganglion. This nerve is leaving the geniculate ganglion. এই যে nerveটা, this is leaving the geniculate ganglion. Now this nerve will be carrying both sensory fibers as well as visceromotor fibers. No branchiomotor fibers will be there, leaving the geniculate ganglion via this nerve. ঠিক আছে? তাহলে in this nerve there will be sensory fibers. There will be sensory fibers. ধরো এরকম sensory fibers আছে এর ভেতরে, sensory fibers আছে. Plus here will be visceromotor fibers derived from the intermediate nerve or nervous intermediates. So let me draw the visceromotor fibers by a separate color. এরা হচ্ছে এই ইয়েলো কালারটা হচ্ছে visceromotor fibers. Such visceromotor fibers are there in this green thing, intermediate nerve. I have not shown them separately.
তো আমি সেপারেটলি দেখাতে পারি in the intermediate nerve the yellow fibers visceromotor, ঠিক আছে? তাহলে some of these visceromotor fibers will be leaving the geniculate ganglion. They have got nothing to do with the geniculate ganglion cells, because the geniculate ganglion cells are sensory neurons and these are visceromotor fibers. They will simply run through the geniculate ganglion and will leave the geniculate ganglion via this nerve. Regarding the name of this nerve, I have already told in the last class. This nerve is very important. It is being called as the greater superficial petrosal nerve. বেশ বড় একটা নাম, greater superficial petrosal nerve, ঠিক আছে? It is having both sensory fibers as well as visceromotor fibers. For you people, the visceromotor fibers are more important in the greater superficial petrosal nerve. তুমি যদি sensory fibers ভুলেও যাও খুব একটা অসুবিধা হবে না, but you have to remember that in the greater superficial petrosal nerve some sensory fibers of facial will be there, ঠিক আছে? Now আমরা এই নার্ভটা সম্বন্ধে আসছে একটু পরেই বলবো, greater superficial petrosal nerve. তাহলে it is a branch leaving the geniculate ganglion, not traveling with the trunk of facial nerve in its tympanic segment, ঠিক আছে? Tympanic segment of the facial nerve, for you people, remember this segment. This is the tympanic segment. This is the tympanic segment. Tympanic segment. At least you must know that this tympanic segment lies in the medial wall of the middle ear cavity. Medial wall of the middle ear cavity. Medial wall of tympanic cavity or middle ear cavity. এটা জানতে হবে। Tympanic cavity. Tympanic cavity is very important, middle ear cavity. CSOM, chronic suppurative otitis media, is fairly common a clinical ailment, ঠিক আছে? In the rural parts of India আমরা দেখতে পাই chronic suppurative otitis media, তাহলে an inflammation involving the middle ear cavity, তাহলে ওই রকম ইনফ্লামেশন যেহেতু মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে হয় and that is amenable to treatment, কাজেই সেই জন্য মিডল ইয়ারটা ভালো করে পড়তে হয়। মিডল ইয়ার is like a matchbox having 6 walls, an anterior wall, a posterior wall, a lateral wall, a medial wall, a roof and a floor, ঠিক আছে? তাহলে একটা 6 sided matchbox এর মতো দেখতে হচ্ছে tympanic cavity. In the lateral wall we find the tympanic membrane or the eardrum. In your bone, in your skull, in your petrous tempora, the eardrum is no longer there. Tympanic membrane তো নেই, তার কারণ ওটা তো ম্যাসেরেটেড বোন, তাহলে lateral wall is not there. তাহলে through the lateral wall you can look at the medial wall, straight গেলেই তুমি medial wall দেখতে পাবে। petrous temporal, external acoustic meatus এ চোখ লাগাও, eardrum is not there. external acoustic meatus, ধরো এরকম meatusটা আছে, this is the external acoustic meatus within the petrous temporal. Here lies the tympanic membrane. Tympanic membrane is not there in the lateral wall, in the macerated bone. Therefore, through the lateral wall, if you look, you will find the medial wall of the tympanic cavity. And in relation to this medial wall lies the bony facial canal, lodging the tympanic segment of the facial nerve. Now, if you look at the medial wall of the middle ear cavity, very important, that wall, দেখতে হবে, বাড়িতে গিয়ে বোনটা দেখবে, you will find a bulge there. দেখা যায়, দিব্যি দেখতে পাবে, there is a bulge. That bulge is being called as the promontory. Above and behind the promontory will be the oval window. Below and behind the promontory is the round window. তুমি শুধু petrous temporalটাকে একটু tilt করবে, you can see the oval window as well as the round window, ঠিক আছে? তাহলে এই দুটো উইন্ডো কিন্তু দেখতে হয় in the medial wall of the tympanic cavity or middle ear cavity, and that can easily be seen. তোমার যে বোন আছে সেই বোনে চোখ লাগালেই তুমি দেখতে পাবে। তাহলে this tympanic segment of the facial nerve will bear an important relation with all the features that we find in the medial wall. এরকমই in the anterior part of the medial wall there will be a very important feature, and that feature is a guidepost for the surgeons operating within the middle ear cavity.
বুঝেছো, একটা গাইড পোস্ট আছে ওখানে ইন দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, সেটার নাম হচ্ছে প্রসেসাস ট্রক্লিয়ারিফর্মিস or processus cochleariformis. Anterior part of the tympanic segment as it leaves the geniculate ganglion, এই অংশটা ধরো, this area, এই জায়গাটা তুমি ডিটারমিন করতে পারবে, তার কারণ এর laterally you will find that processus trochleariformis like this, just lateral to the beginning of the tympanic segment. That processus trochleariformis or cochleariformis is a small, very small bony pulley around which the tendon of tensor tympani will be deflected from the medial wall towards the eardrum. ঠিক আছে? And which is a very important muscle which is responsible for maintaining tension in the tympanic membrane. ঠিক আছে? তাহলে processus trochleariformis এর সঙ্গে একটা important relation bear করে। Next it will bear an important relation with the oval window. Oval window ওপর দিয়ে যাবে। The facial nerve canal will be above the oval window, not below it. It will be above the oval window. ঠিক আছে? It also bears, the posterior part of the tympanic segment also bears an important relation. ধরো এই জায়গাটা will bear an important relation to the horizontal semicircular canal. ঠিক আছে? horizontal যে semicircular canalটা আছে within the petrous temporal, এরকম মতো যে horizontal canalটা আছে, তার এই যে lateral bulge আছে, with this lateral bulge will be related the bony facial canal. ঠিক আছে? Either lying just lateral to this lateral bulge of the horizontal semicircular canal or just below it. ঠিক আছে? তাহলে tympanic segment এই রিলেশন গুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, important relations. In the medial wall of the tympanic cavity, the tympanic segment, length of the tympanic segment varies 9 to 13 millimeter, average length 1.1 centimeter. তার মানে দেখো লেংথ গুলো বেশি নয়, তার কারণ tympanic cavity ডাইমেনশন তো ছোট। middle ear cavity very much within the petrous temporal, কাজে ডাইমেনশন খুব বেশি নয়, কাজে length of the tympanic segment average is 1.1 centimeter or 11 millimeter. Beyond the tympanic segment, এই সেগমেন্টের পরে আমরা কি দেখতে পাবো? এই সেগমেন্টের পরে আমরা দেখতে পাবো the vertical segment, and the vertical segment also lodged in the bony facial canal, and that segment is being called as the mastoid segment. It is in relation to the mastoid antrum. It will be lying in front of the mastoid antrum. ঠিক আছে? mastoid antrum-টা কোথায় আছে বলো তো? In relation to the tympanic cavity. Let me see how far you know. বলো, mastoid antrum এখনো পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন করিনি। This is the first question. Mastoid antrum, where it lies? Middle ear cavity is very important from exam point of view. থিওরিতে 15 নম্বরের কোশ্চেন আসতে পারে। সুব্রময় স্যার একদিন শনিবার দিন মনে হয় পড়িয়েছিল tympanic cavity. So far my knowledge goes, শিডিউলটা আমি যা দেখেছি। So let me tell, where lies the mastoid antrum in relation to the tympanic cavity, and what lies within the mastoid antrum? Tell me. This proves, আমি জানি, when I will ask you something, you will remain dumb. ঠিক আছে? As if all of you are deaf and mute. বুঝেছো? আমাকে ধরে নিতে হচ্ছে আমি যা বলছি তুমি শুনতে পাচ্ছ না। তাহলে mutism is striking you as you are in the class. Once you are outside the class, you are very talkative. But while in the class, you remain deaf and mute throughout the class. স্যারেরা কি পড়িয়ে যাচ্ছে, কি পড়াচ্ছে, কে জানে কি পড়াচ্ছে। যাই হোক, ধরো এরকম আমি দুটো জিনিস আঁকি, আমি দেখো এবার লিড দেবো। কি আঁকলাম?
What is this? এসব ইজি ডায়াগ্রাম। এটা কি? এটা কি? এটা কি? এটা কি? এটা কি? এই জিনিসগুলো কি বলো? This is a section through the middle ear cavity. Middle ear cavity কি ওগুলো? এই যে এই ছেলে সামনে আনবো, ওই সামনের দুটো জিনিস কি? এই দুটো, এই দুটো কি বলো? This is the anterior wall of the tympanic cavity. Tympanic cavity এর anterior wall এ দুটো ক্যানাল এসে ওপেন করে। কি ক্যানাল বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, this is the bony canal for the auditory tube. This is the bony canal for the auditory tube. Bony canal for the eustachian tube. It opens in the anterior wall of the middle ear cavity. The other opening will be in the lateral wall of nasopharynx. ঠিক আছে? তাহলে pharyngotympanic tube or eustachian tube এর যে bony পার্টটা, that opens in the anterior wall, upper part of the anterior wall of the middle ear cavity. The canal above, এই যে ক্যানালটা আছে, এই ক্যানালটা কিসের জন্য আছে? এই ক্যানালটা, this canal is there to lodge the tensor tympani muscle. Tensor tympani বলে যে মাসলটা আছে সেটা এর ভেতরে থাকবে, taking origin from the wall of the canal. ঠিক আছে? তাছাড়াও এর অরিজিন আছে। This is the muscle. This is the muscle. Enters through the uppermost part of the anterior wall. এই মাসলটা এর একটা ক্যানালে থাকে, বনি ক্যানাল, ক্যানাল ফর টেনসর টিম্পানাই। এই সব প্রবিং করা যায়। You have never seen the temporal bone petrous part, and you have never probed the petrous part of the temporal bone. এগুলো সব ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি দেখা যায়। You can introduce probe through the canal for tensor tympani. একটা তার ঢুকিয়ে দেবে। You can introduce a probe through the bony auditory tube. ঠিক আছে? bony canal for the auditory tube. একটা probe ঢুকিয়ে দেবে, দেখবে the probes will be in relation to the medial wall of the middle ear cavity. তুমি opening of the external acoustic meatus দিয়ে দেখতে পাবে ওই তারগুলোকে। তা কিছুই তোমরা করো না, এখান দিয়ে একটা তার ঢোকাতে হয় বাইরে থেকে, তারটা এখানে চলে আসবে, এখান দিয়ে একটা তার ঢোকাবে এখানে চলে আসবে। তুমি বাইরে থেকে পেট্রাস টেম্পোরাল এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিটাস দিয়ে চোখ দেবে, দেখবে দুটো তার দেখা যাচ্ছে। তোমাকে যে স্যার পড়িয়েছে তিনিও কিছু দেখাননি, তুমিও কিছু বলনি, বাস হয়ে গেল। as if petrous temporal is not there in examination. আচ্ছা, এবার এই ক্যানাল ফর টেনসর টিম্পানাই মাসলটা এখানে এলো। The muscle will end in a tendon, short tendon, and the tendon will be deflected like this around that processus trochleariformis. ওই যে এখানে না, এইখানেই একটা এরকম পুরি আছে, এই পুরিটা থেকে এরকম ডিফ্লেক্টেড হবে। The tendon of tensor tympani muscle in the medial wall. তাহলে these are the canals, bony canals. One is the upper one is for tensor tympani muscle, the lower one is belongs to the eustachian tube. Then this is the tympanic cavity. It's an anterior wall, it's a posterior wall. What is this? I should instantly leave the class. আমার এখন ক্লাসটা থেকে চলে যাওয়াটা ভালো, তার কারণ এরকম বুদ্ধিমার্কা লোকেদের পড়িয়ে কোনো লাভ নেই, এরা ইউজলেস। ইট ইজ ইউজলেস প্র্যাকটিক্যালি। মিডল ইয়ার ক্যাভিটি সুব্রময় পড়িয়েছে, কয়েকদিন পরে পরীক্ষা হবে, বাট ইউ ক্যানট আনসার এনিথিং। তাহলে ইটস নো ইউজ টেকিং দ্য ক্লাস। ওই জন্য বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি, দোজ পিপল আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। They used to take exam, they used to give you suggestions, and they have stopped the class. No use. এই কমিউনিকেটিং ক্যানেলটার নাম কি? Adductus to the mastoid antrum. Adductus to the mastoid antrum. Through this adductus, through this passage, one can enter into the mastoid antrum. তাহলে this is the mastoid antrum. This is mastoid antrum. It lies behind the cavity within the mastoid part of the temporal bone, mastoid antrum. From the floor of the mastoid antrum, এই ফ্লোরের নিচে কতগুলো হানিকুম্বের মতো জিনিস দিয়েছি। These are nothing but mastoid air cells.
These are housed within the mastoid process. Mastoid antrum is within the mastoid part of the temporal bone. Mastoid air cells are within the mastoid process. If you are asked to show the mastoid process, if you cannot show, বাস ওটা রাখিয়ে তোমাকে বলবো যাও ভাই তুমি বাড়ি যেতে পারো। ম্যাস্টয়েড প্রসেস এখানে ফিল করা যায়, সারফেস অ্যানাটমি আছে। তাহলে ম্যাস্টয়েড প্রসেসের ভেতরে ম্যাস্টয়েড এয়ার সেলস থাকে, মানে ছোট্ট ছোট্ট এয়ার পকেটস আছে, তার ভেতরে এয়ার থাকে। তাহলে এয়ারটা কোত্থেকে এলো? ফ্রম দ্য ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম। ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রামটা এয়ারটা কোত্থেকে এলো? ফ্রম দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। টিম্প্যানিক ক্যাভিটির মধ্যে কি থাকে? এয়ার অ্যান্ড অনলি এয়ার। তাহলে দ্যাট এয়ার will be there in the eustachian tube. Through the eustachian tube the air is coming. The air will flow down via the adductors into the mastoid antrum and then into the mastoid air cells. If the mastoid process house too many of the mastoid air cells, what is the name of such a mastoid? Jano, what are the three different types of mastoid? কিছুই জানে না, মানে বেসিক বোনও জানে না, কোনো ক্লাস নেওয়ার কোনো মানেই হয় না, ইটস ইউজলেস। There are three types of mastoid. Pneumatic mastoid, when too many of the mastoid air cells will be within the mastoid. When mastoid air cells are very few within the mastoid, such a mastoid will be called as a sclerotic mastoid. And when air cells and solid bone, ঠিক আছে, 50-50 আছে, তখন আমরা তাই কি বলবো? মিক্সড ম্যাস্টয়েড। তাহলে সার্জেনরা অপারেশন করছে, পেট্রাস টেম্পোরাল নিয়ে রিসার্চ করে বইয়ে বেরোচ্ছে, বাট ইউ আর নট রিডিং। তোমার বইয়েও এইসব আছে ম্যাস্টয়েড প্রসেস সম্বন্ধে, কিন্তু তুমি না পড়ো কিছুই, কি যে করো তোমরা, আই ডু নট নো। তাহলে টিম্প্যানিক সেগমেন্ট। নেক্সট সেগমেন্ট ইজ দ্য ম্যাস্টয়েড সেগমেন্ট। আমি তোমাকে বললাম between the tympanic segment and the mastoid segment there is again a bend that is being called as the second bend. External genu, the prominent external genu is this one. দেখো এই এলো, এই বেন্ড নিল, তাহলে this is the most prominent bend or genu, this one, এটাকে আমরা বলছি the first genu, first external genu of the facial nerve at the junction of its labyrinthine segment and the tympanic segment, marked by the geniculate ganglion. Next bend will be at the junction of tympanic and the mastoid segment, and that is a gradual bend. ঠিক আছে, that is a gradual bend. এবার তার মানে এই যে টিম্প্যানিক সেগমেন্টটা মোর অর লেস, ধরো আমি এখানে আর দেখাচ্ছি না, একই প্লেনে দেখানো যাবে না, ধরো দিস ইজ দ্য টিম্প্যানিক সেগমেন্ট, দিস ইজ দ্য, আমি বড় করে দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য টিম্প্যানিক সেগমেন্ট, দিস ইজ দ্য টিম্প্যানিক সেগমেন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, tympanic segment. Then it will undergo a bend like this, gradual bend, and will be continuous with the mastoid segment. This is the mastoid segment with the bend in place. তাহলে এই বেন্ডটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়াল, এই বেন্ডটা গ্র্যাজুয়াল। এবার এই বেন্ডটা কত ডিগ্রি বেন্ড তাই নিয়ে রিসার্চ করছে ওটোলজিস্টরা, ইএনটি সার্জেন্সরা। The range varies 95 degree to 125 degree. এই অ্যাঙ্গেলটা বুঝেছো, এই যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে নিল বিটুইন দ্য টিম্প্যানিক সেগমেন্ট অ্যান্ড দ্য ম্যাস্টয়েড সেগমেন্ট, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা 95 ডিগ্রি থেকে 125 ডিগ্রি হতে পারে, সেটাও রিসার্চ করে বেরিয়ে গেছে। আর তুমি ঘোড়ার ডিম এমনই অপদার্থ, তুমি ভাবছো কিছুই পড়ার দরকার নেই, সবটাই টুপে হয়ে যাবে। তাহলে দ্য নেক্সট সেগমেন্ট, তাহলে এই সেগমেন্টটা টিম্প্যানিক সেগমেন্ট, তুমি মনে রাখতে পারো ইউজি স্টুডেন্ট হিসেবে, which is in relation to the medial wall of the middle ear cavity, is more or less horizontal segment. একেবারে horizontal হয় না, তুমি horizontal segment বললে কেউ কিছু মনে করবে না। The next segment, mastoid segment, is a little longer than the tympanic segment. Average length is 1.5 cm. ওটা 1.1 ছিল, এটা 1.5. This segment is more or less vertical. Mastoid segment. Average length is 1.5 cm, the facial nerve length. ঠিক আছে? Then mastoid segment will end where? At the stylomastoid foramen. Again that can be seen in the base of skull. Stylomastoid foramen means a small foramen
in between the styloid process and the mastoid process. ওইখানে তোমাকে খুঁজতে হবে। তোমাকে আমি বললাম show me the stylomastoid foramen, তুমি দেখছি বেস অফ স্কালটা নিয়ে এদিক ওদিক খুঁজছো, বলবো রাখো আর যাও তুমি। তোমাকে আমি 0 দেবো না পাস করাবো সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করবে, কিন্তু তোমার পেছনে আমি সময় নষ্ট করবো না। বাট ইফ ইউ সার্চ ফর দ্য ফোরামেন বিটুইন দ্য স্টাইলয়েড অ্যান্ড দ্য ম্যাস্টয়েড, আই উইল গিভ ইউ টাইম, আদারওয়াইজ আমি তোমাকে টাইম দেবো না। এবং এবার যে এক্সামিনাররা আসবে আমি তাদের আগের থেকে বলে দেবো, ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ডিউরিং ভাইভা। ইফ দ্য স্টুডেন্ট কান্ট আনসার, এরপরে আমার অ্যাডজেক্টিভটা খুব বাজে অ্যাডজেক্টিভ মাথায় আসছিল, আমি বললাম না, আমি বলবো ওকে বের করে দেবে। আর যদি স্টুডেন্ট ক্যান আনসার, স্পেন্ড ইউর টাইম উইথ দ্য স্টুডেন্ট। যদি বেসিক প্রশ্ন না করতে পারে ছেড়ে দিন, তারপরে ম্যানেজমেন্ট আপনাকে যেরকম বলবে আপনি তাই করবেন। ম্যানেজমেন্ট যদি বলে না পাস করিয়ে দিতে হবে, পাস করিয়ে দেবেন, বিকজ ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার ইন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ। ওরা টিউন্ড হয়ে আসে, যে আসবে বাইরে থেকে ও টিউন্ড হয়ে আসবে, বুঝেছো, যে হোয়াট দে উইল ডু উইথ ইউ পিপল। যারা বসে আছে পরীক্ষায় কিছু বলবো না আর পাস করবো, এই উদ্দেশ্য। Now this mastoid segment has got a very important branch, and that branch leaves the mastoid segment on an average 6 millimeter above the stylomastoid foramen. Eta jodi stylomastoid foramen hoy in the base of skull, if this be the stylomastoid foramen, 6 millimeter above it, a nerve will leave like this. ঠিক আছে, এবার এই যে নার্ভটা how far above the stylomastoid foramen it will leave, সেটা নিয়েও রিসার্চ হয়েছে। এটাও ভ্যারি করে 4 to 8 millimeter, অ্যাভারেজ ইজ 6 millimeter। তাহলে এই লেভেলে কাজ করছে তোমার মতোই ডাক্তার যারা, তারা, আর তুমি ঠিক করেছো যে না আমি পড়বই না। আচ্ছা, এই যে ব্রাঞ্চটা লিভ করলো, this is another very important branch of facial, leaving the facial nerve trunk within the petrous temporal. These are very important branches. One is greater superficial petrosal nerve, leaving the geniculate ganglion at the junction of labyrinthine and tympanic segment, and this is the chorda tympani. ও বলেছে chorda tympani nerve, ঠিক আছে, chorda tympani nerve, chorda tympani nerve। এই যে দুজন, এই মেয়েটা, এই সামনে আনবো, ওর ওখানে বইয়ে কি আছে, তুমি কেন বই আনো? chorda tympani nerve, chorda tympani nerve, why it is called as chorda tympani? এইখানে এই যে chorda tympani নার্ভটা আছে, ঠিক আছে, chorda tympani nerve, it will be within the petrous temporal, ঠিক আছে। কিভাবে থাকবে বলো? This is a very important branch of facial nerve. It may come as a short note. তাহলে what you will write if you don't know? কি বলো? মানে my job is to remind you that you know nothing. You know nothing. এটা হচ্ছে আমার তোমাকে প্রমাণ করা তোমার কাছে, যে তুমি আসো আর চলে যাও। তোমার পেরেন্টসের যদি মিটিং হয় আমি বলবো যে আপনার ছেলে মেয়েরা কিচ্ছুই জানে না, ওপরে গিয়ে তিরুপতির মন্দিরে গিয়ে পুজো দিন পরীক্ষার আগে, আবার পরীক্ষার পরে পুজো দেবেন, আর বলবেন যে ওই ভগবান আপনার ছেলে মেয়েকে পাস করিয়ে দিয়েছে, কারণ ইউ হ্যাভ পেড মানি টু এনরোল ইউর স্টুডেন্টস ইন এসএমসি, কাজেই টাকার জোরে ছেলেপেলেরা বেরিয়ে গেল। কি আর বলবো ভাই, বলার কিছুই নেই। এই যে chorda tympani এর কোর্স দেখিয়েছি, chorda tympani, দেখো all these parts are within the petrous temporal, highly magnified, আমি অনেক বড় করে দেখাচ্ছি ছবিতে।
This is the proximal most segment of the chorda tympani. As it leaves the facial nerve trunk. This is the distal most part of the chorda tympani. It is just chorda tympani is trying to leave the petrous tempora. In between আমি একটা গোল চাকা এঁকেছি, এই যে গোল চাকা, more or less একটা গোল চাকার মতো জিনিস এঁকেছি, more or less একটা গোল চাকা, ঠিক আছে? This is the chorda tympani nerve. Name আরে আমি বাংলা বাজারের কলেজ থেকে আসিনি, বুঝেছো? বাংলা বাজারে অনেক কলেজ আছে, মেডিকেল কলেজ, আমি বাংলা বাজারের কলেজে পড়াইনি, বুঝেছো? ওই জন্য আমার তোমাদের উপর এত রাগ ধরে। আমি যদি বাংলা বাজারের কলেজে পড়াতাম না, থ্রু আউট মাই লাইফ আমার কিছু মনেই হতো না, আমি তোমাকে অনেকদিন আগে ছুটি দিয়ে দিতাম, কারণ শিডিউল শেষ হয়ে গেছে। I have got no obligation to teach people like you. এই দুটোর নাম বলতে হবে আর এইটার নাম বলতে হবে। Let me see, try. আমি জানি কেউ কিছু পারবে না। মাঝখানের গোল চাকাটার নাম বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ধর পাগল। chorda tympani nerve. Why it is being called as chorda tympani? Because this nerve, this branch of facial nerve has got a short course in relation to the tympanic cavity. It has a short segment in relation to the tympanic cavity. What is the name of this disc? This is nothing but the eardrum. Eardrum. কানের পর্দা, বুঝেছো? এইটা কানের পর্দা। এখানে এইরকম ভাবে এরকম একটা বোন থাকে, বোনটার নাম ম্যালিয়াস, বুঝেছো? very much within the tympanic membrane. Tympanic membrane, is it unilaminar, bilaminar or trilaminar? Yes, trilaminar. Tympanic membrane, এই যে সলিড টিস্যুটা দেখছো, tympanic membrane, it is trilaminar. From outside inwards, the laminar. এই কিসের জন্য হাসছো গো তুমি? এই সামনে আসো তো, সামনে আসো। এই যে তুমি, ইয়েস তুমি, হ্যাঁ তুমি চলে এসো। না তুমি নয়, সামনে এসো। অপদার্থ, আবার হাসছি, ব্যাগটা নিয়ে চলে এসো সামনে। অপদার্থ পড়েও না, আবার দাঁত বের করছে, ইডিয়েট কাইটা। chorda tympani nerve crosses the root of the handle of malleus. এখানে আসো, একেবারে সামনে। হ্যাঁ, তুমি এবার ডেফ আর মিউট হয়েই থাকো, তোমার কিছু শোনারও দরকার নেই, তুমি কানে তুলেও বুঝতে পারো দরকার হলে। ইডিয়েট কাইন্ডটা। chorda tympani nerve runs through the tympanic membrane. বাইরে it is lined by skin, ভেতরে tympanic mucosa, মাঝখানে to support the membrane fibrous tissue আছে। Within that fibrous tissue lies the handle of malleus. malleus বলে যে বোনটা আছে, one of the ear ossicles, ওর হেড আছে, নেক আছে, বুঝেছো? তারপরে ম্যানুব্রিয়াম আর হ্যান্ডেলটা আছে, ওই হ্যান্ডেলটা বসে থাকে। and root of the handle is being crossed by the chorda tympani. তাহলে এটা দেখতে কিরকম? It is more or less a circular disc, tympanic membrane, and the chorda tympani courses like this. It seems as a cord of this circular disc. Cord. তোমরা এমন অপদার্থ, you do not know the geometry even. একটা সার্কেলের ডায়ামিটার থাকে, রেডিয়াস থাকে, কর্ড থাকে। You never ask yourself why this nerve is being called as the chorda tympani. It is like a cord in the circular tympanic membrane.
discoid tympanic membrane. এটা তো মনে রাখতেই হবে, tympanic membrane যদি রাপচার হয়, ফুটো হয়, because of chronic suppurative otitis media, there is every chance of involvement of the chorda tympani. Tympanic membrane rupture, perforation is very common, কারণ otitis media is fairly common. এবার এই দুটো জায়গার নাম কি? এই দুটো পেছনটার নাম হচ্ছে posterior canaliculus for the chorda tympani. Nature is very prudent, since this nerve is very important. As it leaves the fascial, the nerve is being housed within a minute bony canal, being called as the posterior canaliculus for the chorda tympani. As it leaves the tympanic membrane, it is again housed within a bony canal, being called as anterior canaliculus of the chorda tympani. And that anterior canaliculus will end here in a fissure being called as the petrotympanic fissure. Through that fissure, the chorda tympani will leave. The petrous temporal will be entering the infratemporal fossa, where it will join the lingual nerve at an acute angle, delivering all the fibers of chorda tympani into the lingual. Lingual will be entrusted with the duty of carrying chorda tympani fibers to the submandibular, sublingual, salivary glands, visceromotor fibers, the special sense of taste to the anterior two-thirds of the tongue. বলার নেই, মানে কিছুই বলার নেই। পরীক্ষা দুদিন পরে যা জিজ্ঞেস করি তাই বলতে পারে না। তাহলে tympanic segment হলো, mastoid segment হলো, chorda tympani is a very important branch. Next, after the stylomastoid foramen begins the extracranial part of the nerve. ঠিক আছে, extracranial part of the nerve, short একটা segment আছে between the parotid and the stylomastoid. That part gives two branches, a digastric branch supplying the posterior berry of digastric stylohyoid, and an auricular branch, posterior auricular branch supplying the auricularis posterior superior muscle. Then it enters the parotid gland. Within the parotid, its fate বলা হয়েছে, আমি আর বলবো না। ঠিক আছে, within the parotid, ultimately the facial nerve will divide initially into two trunks, temporofacial, cervicofacial. The trunks will reunite, ঠিক আছে, and will give rise to the temporal, zygomatic, buccal, mandibular, marginal mandibular, cervical, and will supply the muscles of facial expression, ঠিক আছে, plus the anterior part of the scalp muscles, তাদেরকে সাপ্লাই করবে via the temporal branch. এবার এই ফেসিয়াল নার্ভটা এখানে যদি ইনজুরি হয়, মিয়েটাল সেগমেন্ট এখানে হতে পারে, ডিস্টাল টু দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন হতে পারে, এইখানে হতে পারে, আবার এইখান দিয়ে যখন এলো এখানে হতে পারে। ফেসিয়াল নার্ভ ট্রাঙ্ক ক্যান বি ইনজিওর্ড, যেহেতু একটা লং কোর্স আছে, অনেক জায়গায় ইনজুরি হতে পারে। মিয়েটাল সেগমেন্ট, সেখানে ইনজুরি হলো, ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট ইনজুরি হলো, ডিস্টাল টু দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন ইনজুরি হতে পারে, ঠিক আছে, ম্যাস্টয়েড সেগমেন্টে ইনজুরি হতে পারে, ডিস্টাল টু দিস বেন্ড জাস্ট অ্যাবভ দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই এখানে হতে পারে, আবার এইখানে হতে পারে, এইখানে হতে পারে। তাহলে অনেকগুলো জায়গায় ইনজুরি হতে পারে। ইনজুরি হলে হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্টস, ঠিক আছে, হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্টস বইয়ে 1, 2, 3, 4 বলে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিতে সব লেখা আছে, ভালো করে পড়বে, ঠিক আছে। ফেসিয়াল মাসেলস সবসময় প্যারালিসিস হবে। লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ পলসি, ফেসিয়াল নার্ভটা লিশন হচ্ছে, তো কাজে এটা এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশন। এবার এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশন হলে ইপসিল্যাটারাল প্যারালিসিস হবে অফ দ্য মাসেলস সাপ্লাইড বাই দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে ফেসিয়াল মাসেলস প্যারালিসিস হবে। অ্যালং উইথ দ্যাট
আর কি হয় দেখবে বইয়ে লেখা আছে, আমি সব বলতে পারি কিন্তু আমি বলবো না, আমার এটা ইচ্ছে নেই, তার কারণ আমার বলতে ভালো লাগছে না, যারা পড়ে না কিছু তাদের জন্য আমার গলা ফাটানোর কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? দেখো এইখানে যদি ইনজুরি হয়, এইখানে যদি ইনজুরি হয়, এখানে যদি ইনজুরি হয়, তাহলে all the branches of facial nerve will be affected. The greater superficial petrosal nerve, the chorda tympani, the facial nerve trunk, সব গেল, তাহলে ডিজাস্টার, রেজাল্ট উইল বি ডিজাস্টার। কি ডিজাস্টার বইয়ে লেখা আছে, আমি বলবো না, জানলেও বলবো না। এখানে যদি লিশন হয়, এখানে যদি লিশন হয়, ডিস্টালি সব গেল, ডিস্টালি সব গেল, কিন্তু এটা বেঁচে যাবে, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভটা বেঁচে যাবে, তাই না? ওইটা বেঁচে যাবে। আচ্ছা, যদি এখানে হয়, যদি এখানে হয়, রেজাল্টটা একই রকম, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভটা বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি এইরকম জায়গায় হয়, লো ডাউন ইন দ্য ম্যাস্টয়েড সেগমেন্ট, এখানে একটা ব্রাঞ্চের কথা আমি বলিনি, এইরকম জায়গায় একটা ব্রাঞ্চ, এরকম ছোট্ট ব্রাঞ্চ আছে, বুঝলে, একটা ছোট্ট ব্রাঞ্চ আছে, এই ছোট্ট ব্রাঞ্চটা একটা ইম্পর্টেন্ট মাসেলকে সাপ্লাই করে, বলো স্টেপিডিয়াস। তার কারণ ইন রিলেশন টু দ্য ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য ফেসিয়াল ক্যানাল, ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য ফেসিয়াল ক্যানাল, এই যে ফেসিয়াল ক্যানাল আছে, এর যে ভার্টিক্যাল পার্ট আছে, এই যে ভার্টিক্যাল পার্ট, এখানে আমরা একটা এরকম ছোট্ট একটা পিরামিড দেখতে পাবো, পিরামিড, আর তাতে একটা ফুটো দেখতে পাবো, সব দেখা যায়, এটার নাম হচ্ছে পিরামিডাল এমিনেন্স। এই পিরামিডাল এমিনেন্সটা একটা ছোট্ট পিরামিড, পিরামিডের মতো দেখতে, কনিক্যাল, ওর ভেতরে একটা ছোট্ট মাসেল থাকে, স্টেপিডিয়াস মাসেল, ওই মাসেলটার একটা ছোট্ট টেন্ডন আছে, দ্যাট টেন্ডন লিভস দ্য পিরামিডাল এমিনেন্স থ্রু ইটস মাউথ অ্যান্ড ইনসার্টস ইনটু দ্য স্টেপিস, বুঝেছো? স্টেপিসের যে নেক আছে সেখানে গিয়ে ইনসার্ট করে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন আছে। তাহলে এইখানে যদি লিশন হয়, তাহলে এইখানে যদি লিশন হয় এটা বেঁচে যাবে, কিন্তু এখানে লিশন হলে এটা গেল, রেজাল্ট উইল বি হাইপার অ্যাকিউসিস। হাইপার অ্যাকিউসিস সবসময় মনে হবে বাজিং সাউন্ড ইন দ্য অ্যাফেক্টেড ইয়ার অ্যালং উইথ পলসি অফ দ্য ফেসিয়াল মাসেলস, সবসময় ওই একটা অস্বস্তিকর ডিসকমফর্ট তোমার হবে, হাইপার অ্যাকিউসিস। একটা আস্তে শব্দ মনে হবে যেন বোম ফেটেছে, বুঝেছো? স্টেপিডিয়াস মাসেল প্যারালিসিস হবে। আচ্ছা, এইবার এখানে যদি হয় তাহলে এটা বেঁচে গেল, হাইপার অ্যাকিউসিস হবে না, কিন্তু কর্ডা টিম্পানাই তো চলে গেল, তাহলে কর্ডা টিম্পানাই এর যে সাপ্লাই আছে সব এফেক্টেড হয়ে যাবে। ইন দিস ওয়ে you have to deduce the effects of lesion of the facial nerve at different levels. বইয়ে 1 2 3 4 করে দেয়া আছে, পড়বে। কি আঁকলাম? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, ঠিক আছে, এটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, লিঙ্গুয়াল নার্ভ, দিস ইজ দ্য লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এখানে টাং আছে, দিস ইজ দ্য টাং, দিস ইজ দ্য টাং, ঠিক আছে? দিস ইজ সাবলিঙ্গুয়াল স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, দিস ইজ সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, দিস ইজ দ্য কর্ডা টিম্পানাই, দিস ইজ দ্য কর্ডা টিম্পানাই, ঠিক আছে? এটা কর্ডা টিম্পানাই, কর্ডা টিম্পানাই হলো। তাহলে দিস ইজ কর্ডা টিম্পানাই, দিস ইজ লিঙ্গুয়াল। কর্ডা টিম্পানাই আমি কি বলেছি? ক্যারিজ
taste fibers for the anterior 2/3 of the tongue except valet papillae, ঠিক আছে, plus visceromotor fibers. তাহলে let me draw the sensory fibers in will be traveling like this, uninterrupted, will go to the tongue. Taste fibers. চলে গেল টাঙে। The visceromotor fibers or the parasympathetic fibers having their origin in the superior salivary nucleus. ঠিক আছে? Let me draw such fibers in yellow. In yellow, these are the fibers. These are the postganglionic neurons in this ganglion, submandibular ganglion. ঠিক আছে? Submandibular ganglion, postganglionic neurons. Their axons will be traveling to the submandibular salivary gland. ঠিক আছে? These are the visceromotor fibers relaying over here. এখানে relay করছে in the postganglionic neurons. এবার এই যে নিউরন দুটো, ঠিক আছে, দুটো আমি দেখাচ্ছি, অনেক থাকবে। এদের যে অ্যাক্সনস আছে will be traveling with the lingual, and will be reaching the sublingual salivary gland. বুঝেছো? Again will be joining the lingual, কারণ লিঙ্গুয়াল নার্ভটাই হচ্ছে সেই নার্ভ যেটা ফাইবারগুলোকে নিয়ে যাবে কর্ডা টিম্প্যানে। তাহলে the fibers, visceromotor fibers that are relaying over here, some will be distributed to the secretory units of the submandibular salivary gland. Others from these postganglionic neurons will be traveling again via the lingual nerve, কারণ sublingual glandটাকে দূরে আছে, will leave the lingual nerve and will enter the sublingual gland, supplying its secretory units. বুঝেছো? তাহলে এই সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডটা কোথায় দেখতে পাবে? ইন দ্য সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়নে দেখতে পাবে। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন বলে যে রিজিয়নটা আছে, এই যে বেস অফ ম্যান্ডিবল, এটাকে এরকম লিফট করলে, ইভার্ট করলে আমরা হায়োগ্লসাস মাসেলটাকে দেখতে পাই। মাইলোহাইড মাসেলটাকে কেটে দিতে হয়, কেটে দিলে উপর থেকে নিচে লিঙ্গুয়াল নার্ভ উইথ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, ডাক্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, হাইপোগ্লসাল নার্ভ with its veiny comitants সব দেখা যায়। স্ট্রাকচার সুপারফিশিয়াল টু হায়োগ্লসাস, এটা আমাদের পিজি যারা পরীক্ষা দেয় তাদের আমরা দিই করতে, ডিসেকশন করে বার করতে হয়। সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, ডিপ পার্ট, সুপারফিশিয়াল পার্ট, দ্য ডাক্ট, দ্য লিঙ্গুয়াল নার্ভ, দ্য হাইপোগ্লসাল নার্ভ উইথ দ্য ভেনি কমিটেন্টস। তাহলে এটার গল্প হয়ে গেল ভিসেরোমোটর টেস্ট ফাইবার। এইবার আর একটার গল্প বললেই আমার হয়ে যাবে। এবার তুমি ভাবছো স্কুলের মতো সাজেশন, আরে সাজেশন বলে অ্যানাটমিতে কিছু হয় না। স্ট্রাকচারের আবার সাজেশন কি ভাই? চোখ পড়বো না, কান পড়বো, ঠিক আছে, জিভ পড়বো, নাক পড়বো না, বডি কি বাদ দিয়ে হয়? কাজে কোনো সাজেশন হয় না অ্যানাটমিতে, সাজেশন মিলবে না জীবনে কখনো। এটা গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, দিস ইজ দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, দিস ইজ দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন। এখানে সেন্সরি নিউরনস আছে, দিস আর দ্য সেন্সরি নিউরনস, দিস আর দ্য ইউনিপোলার সেন্সরি নিউরনস। সেগমেন্ট, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন। দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন থেকে লিভ করবে কি? গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, দিস ইজ দ্য গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। Carrying which group of fibers? Visceromotor fibers.
again from a component of the superior salivary nucleus, visceromotor or parasympathetic fibers, a component within the superior salivary nucleus. কেউ কেউ বলে this is being called as the lacrimatory nucleus. It is for the lacrimal gland, visceromotor fibers. তাহলে visceromotor fibers from here, again I am visceromotor fibers in yellow. This will be traveling through the superficial petrosal nerve uninterrupted. And this is the nervous intermedius. Within the nervous intermedius, the visceromotor fibers will be there. ঠিক আছে? In the nervous intermedius. তাহলে these are the visceromotor fibers. In the nervous intermedius, along with the visceromotor fibers, there will be taste fibers, which will leave distally via the chorda tympani. But some taste fibers will also leave via this greater superficial petrosal nerve. তাহলে তুমি জিনিসটা ভাবো যে কত ডেপথে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়, আর তুমি বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিস কেউ পড়ছে না, অনেক ডেপথে গিয়ে পড়তে হয় রে ভাই। অ্যানাটমি এক্ষুনি আবার বধ করবো, আবার গালি দেবো, আবার বধ করবো, আবার গালি দেবো। তুমি যে কিছু পড়ো না, মাই জব ইজ টু প্রুভ দ্যাট। আবার গালি দেওয়ার জায়গা আসছে, বি রেডি। দিস আর দ্য টেস্ট in the nervous intermedius. These taste fibers will be going where? Because posterior third of the tongue, along with valid papillae, taste and general sense will be from the glossopharyngeal. So these fibers, they do not supply taste buds within the tongue. How many taste buds are there in human? What is the absolute number? বলো 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 নাম্বার বলো, নাম্বার নাম্বার কেউ পারবে না আমি জানি। তার কারণ এই প্রশ্ন আমি অনেক অনার্স পাওয়া ছেলেপিলেকে অনেক ভালো কলেজে জিজ্ঞেস করেছি, ভেরি ফিউ ক্যান আনসার। ডু ইউ নো দ্য নাম্বার টেস্ট বার্ডস? অসম্ভব, এটার জন্য গালি দেব না। Most of the taste buds are housed in which papillae, which group of papillae? In the tongue. এবার গালি দেব। Which group of papillae in the tongue will be having most of the taste buds? অপদার্থ। এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালো বলছিলে, এবার এটা বলার জন্য ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। The most numerous papillae in the dorsum of tongue, oral part, pharyngeal part এ তো প্যাপিলা থাকে না, কিন্তু pharyngeal part এ কিন্তু টেস্ট বার্ড থাকে। In the epithelium, general epithelium, টেস্ট বার্ড থাকবে, প্যাপিলা থাকে। প্যাপিলা থাকে ওরাল পার্টে। কেন থাকে প্যাপিলি? প্রচুর গালি দেওয়ার জায়গা আছে আমার, প্রচুর, এনাফ। তার কারণ you haven't learned anything, I know. Tongue, larynx, pharynx, 2 class. Somebody are in the class, somebody are not in the class. I know what information you can gather from those 2 classes. No information. কিছুই তুমি জানো না। Why papillae are there in the dorsum of the oral part of the tongue? Papillae in the oral part make that part of the dorsum rough, so that we can hold the food matter for some time. If it is smooth, food will immediately be delivered into the pharynx without chewing, without mastication. তাহলে there will be problem in digestion and absorption. That is why nature has made the oral part rough by the provision of papillae. Pharyngeal part, বোলাসটাকে rapidly নামিয়ে দিতে হবে, therefore it is smooth, it is devoid of papillae.
তুমি জানো কি? মানে কিচ্ছু, কোনো বেসিক জিনিস, টাঙের বেসিক কথাবার্তা সব বইয়ে লেখা আছে, কিছুই পড়ছো না। ফিলিফর্ম প্যাপিলি আর দ্য মোস্ট নিউমেরাস, বাট দে ডোন্ট বিয়ার এনি প্যাপিলা। অপদার্থ ফিলিফর্ম প্যাপিলির নাম বলে দিল। হুইচ গ্রুপ অফ প্যাপিলি? আর একজন যে সন্দীপ, যে ভালো বলে, সে ম্যাডামের সঙ্গে গন্ডগোল করে তার যে কি হয়েছে, সে এখন মেন্টাল আপসেট হয়ে যে ম্যাডাম রেগে গেছে, মনের দুঃখে বাড়িতে বসে আছে। বলবে স্যার আমি পড়াশোনা করছিলাম। কত পড়াশোনা সন্দীপ করছে দেখে নেবো আমি ওকে পরীক্ষায়। তাহলে বলো, হুইচ গ্রুপ অফ প্যাপিলি? সার্কামভ্যালেট প্যাপিলা, যার নামটা বড়, মাত্র 10 থেকে 12টা থাকে ইন এ সিঙ্গেল রো ইন ফ্রন্ট অফ সার্কাস টার্মিনালিস। সার্কামভ্যালেট প্যাপিলা, এরকম সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে কেন বলো তো? এক একটা প্যাপিলায় 250 থেকে 350 টেস্ট বার্ডস থাকে। 250 থেকে 350। তাহলে সিম্পলি ইউ মাল্টিপ্লাই 250 to 350 into 10 বা 12, দেখো ইউ ক্যান গেট মোর অর লেস 2500 থেকে 3000 পেয়ে যাবে। Rest of the birds, test birds, will be distributed. Some will be in the fungiform, others will be in the foliate. এছাড়া এবার আসল প্রশ্ন, আর কোথায় থাকে? তাহলে সার্কামভ্যালেট প্যাপিলাতে সব থেকে বেশি থাকে, 250 থেকে 350। এছাড়া আর কোথা দিয়ে আমরা টেস্ট ফিল করতে পারি বলো? হ্যাঁ কত বলো, হ্যাঁ বলো। সফট প্যালেট, ইয়েস, soft palate. তাহলে in the soft palate, though the taste buds are sparingly distributed, not too many, অল্প কিছু আছে, but taste buds is there. তাহলে soft palate mucosa also helps in tasting biryani, pizza, burger to a small extent. ঠিক আছে? Such palatal taste fibers are carried via the greater superficial petrosal. বুঝেছো? এইরকম ডেপথে পড়াশুনো করার কথা, কারণ অ্যানাটমিতে কোনো কিছু বাদ দিয়ে পড়া যায় না। বুঝেছো? তাহলে এই নার্ভটার নাম গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ ক্যারিং ভিসেরোমোটর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স অ্যান্ড সেন্সরি টেস্ট ফাইবার্স। ঠিক আছে? হলো? এটা নিয়েই পরীক্ষায় শর্ট নোট এসে যাবে। এইবার দিস, তুমি ভাবছো বাজারের সাবজেক্ট নয়, এটা কি আঁকলাম? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। বুঝেছো? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, কারণ গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ is in relation to the anterior surface of the petrous temporal, সুপারফিশিয়ালি থাকে, যার জন্য এটাকে সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ বলছি। একটা গ্রুভ আছে ফ্রম দ্য হায়াটাস, একটা ওপেনিং আছে ছোট্ট, সেখান থেকে একটা গ্রুভ রান করে টুয়ার্ডস দ্য ফোরামেন ল্যাসেরাম। ফোরামেন ল্যাসেরামের কাছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি যায়। ক্যারোটিড ক্যানাল আছে কি নেই? উইদিন দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল ক্যারোটিড ক্যানাল আছে। তাহলে নট টু ফার অ্যাওয়ে দ্য ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, greater superficial petrosal nerve. Surrounding the internal carotid artery, there is a rich nerve plexus. বুঝেছো? একে সারাউন্ড করে একটা রিচ নার্ভ প্লেক্সাস থাকে, একটা রিচ নার্ভ প্লেক্সাস থাকে একে সারাউন্ড করে। এই নার্ভ প্লেক্সাসটা ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স। এর নাম হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড প্লেক্সাস। দিস প্লেক্সাস উইল হেল্প ইন ডিস্ট্রিবিউটিং সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স উইদিন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। ক্রেনিয়াল ক্যাভিটিতে যেখানে যত সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স পৌঁছবে এই ইন্টারনাল ক্যারোটিড প্লেক্সাস দিয়ে যাবে। বুঝেছো? এখান থেকে সব নার্ভগুলো বেরোয় বিভিন্ন জায়গায়, কারণ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি হ্যাজ গট এ লং কোর্স ইন দ্য বেস অফ স্কাল। এখান থেকে কিছু ফাইবার্স এরকম বেরোবে, এরকম বেরোবে কিছু ফাইবার্স বেরিয়ে একে জয়েন করবে, একে জয়েন করবে। দিস আর সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স।
সিম্প্যাথেটিক ফাইবার, একে জয়েন করবে, একে জয়েন করবে। এবার এই যে নাটটা, এই যে ফাইবার দিয়ে যে নাটটা তৈরি হলো, একে জয়েন করলো, এর নাম কি জানতে হবে, জানতে হবে। আমার দাঁত পড়ে গেছে, এরকম করলে বাজে লাগবে দেখতে, জানতে হবে এর নাম ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ। ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ, বুঝেছো? ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ, কারণ ইটস অরিজিন is within the petrous temporal in the carotid canal. ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ ইউনিয়ন হলো, হয়ে একটা নার্ভ তৈরি হলো, একটা এরকম নার্ভ তৈরি হলো, একটু মোটা এর থেকে। এই নার্ভটার মধ্যে ভিসেরোমোটর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস আছে, ভিসেরোমোটর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস আছে। ওই যে ছেলেটা মাথা নিচু করে বসে আছে, ও কয়েকদিন বলেছিল, তারপরে হাল ছেড়ে দিয়েছে, দেখে যে এই সাবজেক্ট আমার দ্বারা হবে না। ওই যে সাদা জামা, সাদা জামা একটু বালকি, কয়েকদিন অ্যানাটমি একটু বলছিল, তারপরে দেখলো না এ সাবজেক্ট আমার দ্বারা হবে না, এর থেকে ছেড়ে দিই, চেপে যাই। ও চেপে যাওয়ার রাস্তা নিয়ে নিয়েছে। এবার ভিসেরোমোটর ফাইবারস আছে। নেক্সট টেস্ট ফাইবারস আছে, তার সঙ্গে আবার ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ, সিম্প্যাথেটিক ফাইবারস দিল, সিম্প্যাথেটিক ফাইবারস দিয়ে দিল, বুঝেছো? এবার এই নার্ভটার শুধু দেখো, আমি একটার পর একটা ছবি আঁকছি আর কমপ্লেক্সিটি আসছে আর গালি দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। যত কমপ্লেক্সিটি আসছে আমি তোমায় গালি দিতে থাকবো, কারণ এগুলো সব তোমার পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু সব পড়া হয়ে গেছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মাস্টার শিডিউল অফ অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট। একটা মাস্টার শিডিউল করা হয়েছিল, সেই মাস্টার শিডিউল অনুযায়ী এভরিথিং হ্যাজ বিন ফিনিশড। তাহলে এখানে আমরা একটা ওপেনিং করেছি ফর দিস লার্জ নার্ভ এন্ট্রির জন্য, আবার এইখানে একটা ওপেনিং করেছি, আর মাঝখানটা সাদা রেখেছি, তার মানে এটা একটা বনি ক্যানাল। নেম দিস বনি ক্যানাল। সব পরীক্ষায় আসতে পারে, শর্ট নোট, 7 নম্বরের কোশ্চেন, শর্ট আনসার টাইপ। গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বলো এটার নাম কি? বনি ক্যানালটার নাম? হ্যাঁ, এইটা বাঁচিয়েছে। রুট অফ দ্য টেরিগয়েড প্রসেস, টেরিগয়েড ক্যানাল। বেস অফ স্কালে দেখবে, স্ফেনয়েড নিয়ে দেখবে, রুট অফ দ্য টেরিগয়েড প্রসেস, যেখানে ওটা ঝুলছে, বাদুরের পা, বাদুরের বডি থেকে ঝুলছে, ওখানে রুটে একটা ক্যানাল আছে। একটা প্রোব পাস করাবে পেছন থেকে, দেখবে স্ফেনয়েডটা আলাদা করে নেবে, প্রোব পাস করাবে, দেখবে সামনে বেরিয়ে গেল। তাহলে পেছনে আছে পোস্টেরিয়ার ওপেনিং, সামনে আছে অ্যান্টিরিয়ার ওপেনিং। পেছনের ওপেনিংটা আছে নিয়ার ফোরামেন ল্যাসেরাম, সামনের ওপেনিংটা আছে ইন দ্য টেরিগোপ্যারাটাইন ফসা। বুঝেছো? তাহলে এর ভেতরে যে নার্ভটা থাকছে সেটা আর গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ নয়, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ফাইবার্স বিলংস টু গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, জিএসপিএন। কিছু ফাইবার আছে ফ্রম দ্য ডিপ পেট্রোসাল, ডিপিএন। তাহলে জিএসপিএন এই নার্ভটা কি? এই নার্ভটা হচ্ছে আর টেরিগয়েড ক্যানাল, এন অফ টিসি। এর আর একটা নাম আছে ভিডিয়ান্স নার্ভ। এই নার্ভটার আর একটা নাম আছে ভিডিয়ান্স, VIDIANS apostrophe S, ভিডিয়ান্স নার্ভ। This nerve will be accompanied by an artery being called as artery of pterygoid canal. বুঝেছো? তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ওপেনিং অফ দ্য টেরিগয়েড ক্যানাল। এই ওপেনিংটা ফাজলামি নয়, বুঝলে তো? কোনটা ফাজলামি নয়। আমার জুনিয়র টিচার আমাকে বলছে, স্যার কোর্স তো শেষ হয়ে গেছে। আমি বলি, হ্যাঁ তোমার মতো কোর্স শেষ হয়ে গেছে, কারণ তুমিও তো সরেশ। আমি এরকমই বলি, কোনো ব্যাপার না। বলে, স্যার কোর্স তো শেষ হয়ে গেছে, আপনি স্যার কি পড়াবেন? কারণ তোমাকে বলতে বাধ্য নেই।
Why you are asking me what I will teach? If you have any interest, you should visit the class. কালকেই বলেছি অনুজিৎ স্যারকে, you have got no right to ask me anything. Shut up. তাহলে this is the anterior opening of the carotid canal. Above the anterior opening of the carotid canal একটা বড় opening থাকে. This is the opening leading from the foramen rotundum. বুঝেছো? তাহলে এখান থেকে একটা নার্ভ এইরকম মোটা ম্যাক্সিলারি নার্ভ বেরিয়ে আসবে, মোটা ম্যাক্সিলারি নার্ভ, সেন্সরি নার্ভ, ওয়ান অফ দ্য ডিভিশনস অফ ট্রাইজেমিনাল, এইখান দিয়ে আসছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ। কোথায় আছে? সাসপেন্ডেড ইন দ্য আপার পার্ট অফ টেরিকোপ্যালেটাইন ফসা। ওয়েজ শেপ ফসা আছে বেস অফ স্কালে, টেরিকোপ্যালেটাইন ফসা এইরকম মতো ওয়েজ শেপ ফসা আছে, সেই ওয়েজের এটা সাসপেন্ডেড থাকবে, আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছে এই নার্ভটা, ভিডিয়ান্স নার্ভ। ঠিক আছে, এবার এই নার্ভটাকে আমি একটু ছোট করে দিচ্ছি, এই বেরিয়ে এলো, কারণ ম্যাক্সিলারি নার্ভের থেকে এটা অনেক ছোট, ক্যারিং অল দ্য ফাইবার্স, ক্যারিং অল দ্য ফাইবার্স। দিস ইজ ম্যাক্সিলারি নার্ভ। তাহলে দেখেছো কত কিভাবে বুঝতে হয় অ্যানাটমি। আমাকে সামবডি সেইং আপনার অ্যানাটমি তো সহজ, বুঝেছো, সহজ। আই এম টেলিং দ্যাট ইট ইজ ইজি, কিন্তু মনে রাখাটা কঠিন আছে। তাহলে ইট নিডস লেবার ফর লং, দেন উইদাউট রিডিং এনিথিং ওয়ান ক্যান টেল এভরিথিং। বুঝেছো, আমি কিছু পড়ি না, কিন্তু আমি ডিসেকশন করেছি, ডিসেকশন ইজ এ মাস্ট, দেখতে হয়, তাহলে বলা যায়। তাহলে এটা নার্ভ অফ টেরিকয়েড ক্যানাল, এটা ম্যাক্সিলারি নার্ভ। এইবার দেখো, আমি এখানে একটা জিনিস দেখাবো তোমাকে, এটা এইটার জন্য এটা পড়াচ্ছি, কারণ এটা পড়াতে হবে। এই একটা গ্যাংলিয়ন আঁকলাম, টেরিকোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, পেরিফেরাল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। তাহলে এখানে কি থাকবে? পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরোনাল সেল বডিজ, মাল্টিপোলার, ছোট্ট ছোট্ট, তাহলে সেই পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সেল বডিজ থাকবে। এই যে ভিসেরোমোটর ফাইবার্স, কাজে আমি এইরকম ভাবে দেখাচ্ছি, এরকম থাকবে টেরিকোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন। ঠিক আছে, তাহলে ভিসেরোমোটর ফাইবার্স, এই যে ইয়েলো ভিসেরোমোটর ফাইবার্স, they will enter the tericopalatine ganglion. The fibers will be relaying here, will be relaying here, will be relaying here in the different cells. They will be relaying like this. They will be relaying the visceromotor fibers. ঠিক আছে, দেখো, this tericopalatine ganglion is a peripheral parasympathetic ganglion. The visceromotor fibers are relaying in the postganglionic neurons. Where? Washroom, bosho. I am finishing within 5 minutes. Try to exert control over sphincter urethral muscle. হবে না, যাও না, আমি চাইছি না, কারণ অনেকক্ষণ হয়েছে তো, সয়েলিং হোক আমি চাই না। ঠিক আছে, এবার ও হারিয়ে গেছে, আসল কথা ওই জন্য চলে যাচ্ছে, হারিয়ে গেছে, হি ইজ সিম্পলি লস্ট। তাই এবার এখানে রিলে করলো, ফ্রেশ রিলে উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস উইল বি থ্রোয়িং দেয়ার অ্যাকশনস, ঠিক আছে, ইনটু দ্য ব্রাঞ্চেস অফ টেরিকোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন। ভিসেরোমোটর ফাইবার্স গুলো ব্রাঞ্চের ভেতরে ছেড়ে দেবে। তাহলে এই টেরিকোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়নের মাল্টিপল ব্রাঞ্চেস আছে, নেজাল ব্রাঞ্চেস আছে, প্যালেটাইন ব্রাঞ্চেস আছে, ঠিক আছে, এছাড়া ব্রাঞ্চেস আছে which will join the maxillary nerve. তাহলে some of these visceromotor fibers will be uniting, will be joining the maxillary nerve
সোম্যাটোসেন্সরি ফাইবার, ম্যাক্সিলারি নার্ভ, সেখানে জয়েন করে গেল দেখো ভিসেরোমোটর ফাইবার, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য গ্যাংলিয়ন। আচ্ছা, তাহলে এই টেস্ট ফাইবার্স do they reach the pterygoparatine ganglion? Yes, they have to reach. The sympathetic fibers, do they reach? Yes, they reach. But sympathetic fibers has got nothing to do with the neurons over there. They will simply travel through the ganglion and will be carried via the branches. বুঝেছো? কারণ এটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। Only the visceromotor parasympathetic fibers will be relaying over there. বাকি যে ফাইবারস গুলো নার্ভ অফ টেরিগয়েড ক্যানালে আছে তারা ওর ভেতরে ঢুকবে, বিকজ দে হ্যাভ টু ট্রাভেল ভায়া দ্য ব্রাঞ্চেস। তাহলে এই যে টেস্ট ফাইবার্স, এই টেস্ট ফাইবার্সকে আমি এখানে নিয়ে আসছি, টেস্ট ফাইবার্সটাকে এখানে নিয়ে এলাম, নিয়ে এসে ট্রাভেল করালাম, ট্রাভেল করিয়ে এইরকম ছেড়ে দিলাম একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে। এটা কি ব্রাঞ্চ? প্যালেটাল ব্রাঞ্চ, প্যালেটাইন ব্রাঞ্চ অফ টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন। ওই যে বলেছি প্যালেটে টেস্ট ফাইবার্স আছে, তাহলে দ্য প্যালেটাইন ব্রাঞ্চ অফ টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন ক্যারিজ টেস্ট ফাইবার্স as well as some visceromotor fibers for glands within the soft palate. তাহলে এখানে কিছু অ্যাকশনস এখান থেকে আসবে, এখান থেকে আসবে, ঠিক আছে, এইরকম অ্যাকশনসও আসবে প্যালেটাইন ব্রাঞ্চ। হয়ে গেল, তাহলে টেস্টের গল্প শেষ। তাহলে দেখো এখনো কিন্তু ইনকমপ্লিট আছে, গল্প কিন্তু শেষ হয়নি, যার জন্য হি ইজ লস্ট সামওয়্যার ইন দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড। বাথরুমটা একটা ছুতো, আমি জানি। ও প্রথমে একটু কুটোপাটি করে পড়া শুরু করেছিল, তারপরে দেখলো না এ আর হবে না, বই বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আবার আজকে বই খুলেছে, কিন্তু দেখছে এ তো স্যার যা মহাভারত খুলে বসেছে, এ তো মহা মুশকিল মহাভারত সামলানো। ও সেই জন্য মহাভারতের অ্যাব্রিজ ভার্সন খুঁজতে গেছে বাইরে, বুঝেছো? আচ্ছা, এবার এই যে রুটটা আছে, এই রুট দিয়ে কি ঢুকছে বলো তো? কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। তাহলে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, দেখো এগুলো জানতে হয়। দেখো সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন স্ট্রাকচারালি রিলেটেড টু লিঙ্গুয়াল নার্ভ, কি কথাটা ঠিক? লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে দুটো রুট দিয়ে ঝোলে, স্ট্রাকচারালি রিলেটেড টু লিঙ্গুয়াল নার্ভ বাট ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ কর্ডা টিম্পানি। বুঝেছো? কারণ সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনস আছে, কাজে ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ দ্য কর্ডা টিম্পানি, but structurally it is connected with lingual because chorda tympani has joined the lingual proximally. Follow? This pterygopalatine ganglion structurally is suspended from the maxillary nerve, has got nothing to do with the maxillary because it is a peripheral parasympathetic ganglion connected functionally with the nerve of pterygoid canal, or for that matter with the greater superficial petrosal nerve. তার কারণ সিম্প্যাথেটিক ফাইবার সিম্পলি পাস করে বেরিয়ে যাবে। তাহলে ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ, এ ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল। বুঝেছো? তাহলে এই গ্যাংলিয়নটা ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ হোয়াট? সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন ফাংশনালি কানেক্টেড উইথ হোয়াট? সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। দো কানেক্টেড, both this connected with sensory branches of fifth cranial nerve. Here the maxillary, there the lingual, a branch of mandibular. হলো? তাহলে এখান দিয়ে কি আসবে? এখান দিয়ে আসবে সেন্সরি ফাইবার্স। They find the pterygopalatine ganglion as a convenient ganglion. So let us travel through the pterygopalatine ganglion and its branches to the different parts. নাকে যাবে, নাকে এরকম করলে চুল করে বোঝা যায় না। তাহলে nasal branches, pterygopalatine ganglion nasal branches will carry visceromotor fibers, will carry sensory fibers. Sensory fibers are derived from maxillary. বুঝেছো? তাহলে maxillary থেকে sensory fibers আসবে, general sensory fibers will be there, will be traveling through the ganglion, will be living via all its branches. বুঝেছো? sensory fibers. মহাভারত শেষ হয়নি, অ্যাব্রিজ ভার্সন শেষ, কিন্তু ব্যাসদেবের মহাভারত শেষ হয়নি, এখনো মহাভারত বাকি। কি বাকি? এই যে ভিসেরোমোটর ফাইবার অলরেডি ম্যাক্সিলারি নার্ভে নিয়ে এসছি, এরা কার জন্য?
These are for the lacrimal gland. These are for the lacrimal gland. So this maxillary nerve, after giving branches, this continues as, you all know, this continues as infraorbital nerve. Before giving this infraorbital nerve, it gives a branch being called as the zygomatic nerve. Zygomatic nerve. Zygomatic nerve. These visceromotor fibers, this is the zygomatic nerve leaving the maxillary. These visceromotor fibers will catch hold of this branch, the zygomatic. Zygomatic e ঢুকে পড়বে, will travel along the lateral wall of the orbit. বুঝেছো? Lateral wall of the orbit, orbiter lateral wall দিয়ে এগিয়ে যাবে. Will find very soon the lacrimal nerve, a branch of ophthalmic. এখানে lacrimal নার্ভটাকে পেয়ে যাবে। এই lacrimal nerve আসছে, বুঝেছো? a branch of ophthalmic, lacrimal nerve. Zygomatic nerve will course like this. এইরকম ভাবে zygomatic নার্ভটা যাচ্ছে। কি ব্রাঞ্চেস আছে জাইগোম্যাটিক নার্ভের? এটা সহজ, সেন্সরি ফাইবার্স, সোম্যাটোসেন্সরি ফাইবার্স, জাইগোম্যাটিক ও টেম্পোরাল, জাইগোম্যাটিক ও ফেসিয়াল। এখানে জাইগোম্যাটিক ও ফেসিয়াল, এখানে জাইগোম্যাটিক ও টেম্পোরাল। অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল স্কিন, আর এখানে ফেসিয়াল স্কিন। জাইগোম্যাটিক নার্ভের তো এই ব্রাঞ্চেস আছে, বাট রিমেম্বার দ্য জাইগোম্যাটিক ব্রাঞ্চ অফ দ্য ম্যাক্সিলারি অলসো ক্যারিজ প্যারাসিম্প্যাথেটিক visceromotor fibers for the lacrimal gland, and such fibers will be leaving the zygomatic, and will join the lacrimal, nerve, because that is convenient, more convenient to reach the lacrimal gland. This is the lacrimal gland. The source of tears. তাহলে সিক্রিটোমোটর ইউনিট অফ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করার জন্য কি বিরাট রুট, ভাবতে পারছো তুমি কত বড় রুট দিয়ে আলটিমেটলি রিচিং দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ইন দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট, অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট, এরকম জায়গায় বসে থাকে, সেখানে পৌঁছচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে ও হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসছে। ঠিক আছে, তাহলে এইরকম হচ্ছে খেলা। এটা হচ্ছে ব্যাসদেবের মহাভারত। তাহলে আপাতত এখানেই থাক, অনেক হয়েছে। সব আছে বিশ্রাম সিং এর বইয়ে, বিডি চৌরাশিয়ার বইয়ে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। তার মানে সব আছে সিলেবাসে, কনডেন্সড ফরম্যাট করে আমরা তোমাকে শিডিউল শেষ করে দিয়েছি, কাভারিং এভরি টপিক, টেম্পোরাল বোন, স্ফেনয়েড বোন ইত্যাদি। কিন্তু মেনি গ্যাপস আর দেয়ার। I know the gaps. You also know the gaps. But you have decided we will not read. We will get through the exam by some other unfair means. যাও, এই হয়ে গেল।